Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Brahma Kapodhitad Yas Tu Takshakat Prana Viplavat Na Samumohoru Bhayad Bhagavat Yarpitasyaha Brahma Kapodhitadyastu Takshakat Prana Viplavat Nasamumoharu Bhayad Bhagavat Yarpitasya Brahma Kapo, fury of a Brahmana. Ярость Брахмана. Uttitat, caused by. Причиненная. Ya, what was. То, что было. Takshakat, by the snake bird. Летучим змеем. Prana Viplavat, from dissolution of life. Лишиться жизни. Na, never. Никогда. Samumoha, was overwhelmed. Преисполнился. Urubhayat, great fear. Великим страхом. Bhagavati, under the personality of Godhead. Личность Бога. Arpita, surrendered. Преданный. Ashraya, Ashraya, consciousness. Сознанием. Translation. Furthermore, Maharaj Parikshit was always consciously surrendered to the personality of Godhead, and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a Brahmin boy. Перевод. Кроме того, Махарадж Парикшит был всегда сознательно предан личности Бога, и потому он не утратил самообладание и не испугался летучего змея, который должен был ужалить его из-за того, что сын Брахмана впал в ярость. Purport. A self-surrendered devotee of the Lord is called Narayana Parayana. Комментарий. Преданного, полностью вручившего себя Господу, называют Нараяна Параяна. Such a devotee is never afraid of any place or person, not even of death. Такой человек никогда и нигде не испытывает страха ни перед человеком и даже перед смертью. For him, nothing is as important as the Supreme Lord, and thus he gives equal importance to heaven and hell. Для него нет ничего выше, чем Верховный Господь, поэтому он не видит разницы между раем и адом. He knows well that both heaven and hell are creations of the Lord, and similarly life and death are different conditions of existence created by the Lord. Он хорошо знает, что и рай, и ад – творение Господа, так же, как и жизнь и смерть, всего лишь разные состояния существования, созданные Богом. But in all conditions and in all circumstances, remembrance of Narayana is essential. Но во всех состояниях и при любых обстоятельствах главное – помнить Нараяну. The Narayana Parayana practices this constantly.
И Нараяна Параяна делает это постоянно. Maharaj Pariksit was such a pure devotee. Махарадж Парикшит был таким чистым преданным. He was wrongfully cursed by an inexperienced son of a Brahmana, who was under the influence of Kali, and Maharaj Pariksit took this to be sent by Narayana. Его несправедливо проклял несмышленый сын Брахмана, попавший под влияние Кали. Но Махарадж Парикшит увидел в этом руку Нараяны. He knew that Narayana, Lord Krishna, had saved him when he was burned in the womb of his mother, and if he were to be killed by a snake bite, it would also take place by the will of the Lord. Он знал, что Нараяна, Господь Кришна, спас его, когда он должен был сгореть в утробе матери. Но если ему суждено было погибнуть от руки змеи, то это должно было бы произойти по воле Господа. The devotee never goes against the will of the Lord. Anything sent by God is a blessing for the devotee. Преданный никогда и не идет против воли Господа. Все, что посылает Господь, благословение для преданного. Therefore, Maharaj Pariksit was neither afraid of nor bewildered by such things. Поэтому все это не могло испугать, не ввести в замешательство Махараджа Парикшита. That is the sign of a pure devotee of the Lord. Это признак чистого преданного Господа. So here it mentions self-surrendered devotee. Здесь упоминается преданный, который вручил себя. So that means the devotee himself is surrendering. Это значит, что преданный сам совершает этот акт, это действие предавания. That's the taste in a relationship. Это именно тот вкус в взаимоотношениях. Right? The element of that you voluntarily take part in it. Это то, что вы добровольно принимаете в этом участие. Right? If it's by force, then there's not so much taste. Если это делается из-за усилия, то есть кто-то заставляет вас это, то тогда этого вкуса там нет. So here is self-surrendered. Здесь упоминается самопредавшиеся. So Narayana Parayana. Нараяна Параяна. So then, when one sees oneself as the servant of the Lord, devotee of the Lord, then there is no fear. Когда кто-то видит себя как преданного Господа, тогда нет страха. So we see Maharaj Pariksit or Prahlad Maharaj, they had no fear. Видите, Махарадж, Парикшит, Прахлад Махарадж, они не имели страха. What's to lose? Что там можно потерять? Right? Just the material concept. Просто материальные концепции. But the spiritual will never be lost. Но духовное никогда не будет утеряно. Therefore, one has no difficulty. И поэтому нет трудностей в этом. Because if the Lord wants to save you, He'll take care, and if not, then there's nothing you can do about it. И если Господь хочет спасти вас, Он позаботится об этом, но если не пожелает, то что тогда вы можете сделать? So any situation, there is any condition, that is all coming from the Lord. В каждой ситуации есть условия, которые, как будто обстоятельства, которые исходят из Господа. So the point is one will always remember the Lord, no matter what situation or condition of life. И так получается, что возможно таким образом вспомнить Господа независимо от ситуации. That's what makes them who they are, because they're constantly, how do you say? They're constantly remembering the Lord, not occasionally. И это делает их теми, кем они являются, потому что они постоянно, непрерывно поминают Господа, а не как-то время от времени. No matter what the situation, one remembers. Независимо от ситуации, он вспоминает постоянно. Okay. So someone may say, okay, so if an obstacle comes up, then I don't get worried about it. И также можно сказать, если какие-то условия, обстоятельства, препятствия появляются, да, тогда я не должен о них беспокоиться. But then what would one do by not being worried about the obstacle? Но что тогда он будет делать, если он не будет
заботиться об этом препятствии. Right? Does one surrender to that situation, or does one continue performing their activity? Будет ли он предаваться этой ситуации, или он будет продолжать действовать согласно своим обязанностям? So the point is that we perform action. То есть момент в том, что мы совершаем действие. And then from that action, results will come. И с этого действия приходят результаты. And then those results, those are for the Lord. И те результаты, они для Господа. So what results you want for the Lord, that's what you continue to endeavor for. И значит, те результаты, которые вы желаете для Господа, такое действие вы совершаете, чтобы их получить. Right? So then one will perform the particular duty that's required in the situation. И поэтому каждый будет совершать ту обязанность, которую он должен делать в такой конкретной ситуации. Right? So in this situation, then, how you say, one is supposed to then give up material life. И в этой ситуации someone, we, просто человек должен оставить свою материальную You don't жизнь. have third person? Yeah? Okay. Amen. It's someone. It could be anyone. It could be you. It could be Каждый, your любой, dog. кто-то. It could be your parakeet. Anything. Okay. So someone may, how do you say? So then in this case, then one then is making an endeavor. It's not that Pariksit Maharaj doesn't do anything about the being cursed. He's not trying to counter the curse, but he's doing what is appropriate having been cursed. То есть то, что мы видим, что Махарадж Парикшит здесь завершает, он не так, что не принимает никакое-то действие и даже не старается противодействовать этому проклятию, но он совершает то действие, которое правильно в этой ситуации. Right. In other words, he is now preparing himself for being absorbed in the Lord and removing himself from all kinds of material entanglement. И таким образом он готовит себя для того, чтобы полностью поглотиться Господом и отнести в сторону все те вещи, которые ему мешают в этом. Right. So the point is he is always active. То есть момент в том, что он постоянно активен. Right. And what he's active in is always for Krishna. И то, что он активен не просто, а он активен для Кришны. So he's managing the kingdom for Krishna. Он занимается менеджментом своего государства для Кришны. And then here at the end of life, then he's absorbing himself in Krishna and the association of the devotees. И также там в конце жизни он поглощается Кришной в обществе преданных. So he's active. Он активен. It's not that, oh, what can I do, and sit back and do nothing. There's no option for doing nothing. Он не так, что он как будто отходит от всего и говорит, я ничего не могу сделать. Нет, One has это to даже do не, something. это даже не выбор, он должен что-то делать. Even if it's just sitting down and chanting Hare Krishna. Даже если просто сидеть и воспевать Харе Кришна. Right? Does that make sense? Понимаете? So we see he's always busy. So therefore one can understand one will never be disturbed because one is always absorbed in Krishna, one is always seeing oneself or identifying oneself as a servant of Krishna. И таким образом мы можем понять, что он всегда занят чем-то, потому что, как Махарадж Парикшит, он всегда приравнивает себя преданным Господу, он занят в служении Господа. So someone who's not afraid, who's never bewildered by these kind of situations, then we can understand this is the pure devotee, this is the Narayana Parayana. И тот, кто не беспокоится и кого не смущают такие ситуации, то он является именно этим Нараяна Параяна, преданным Господа. Any questions on this? Вопросы по этому? No questions. Okay. Yes. I experience problem doing what my mother asked to do, like in household. How to where
inspired to see his service to God too, to serve your mother. То есть иногда моя матушка желает, чтобы я делал какое-то служение по дому, а откуда я мог бы получить вдохновление или то, как делать это как служение Господу тоже. I mean, one would have to analyze. Нужно эту ситуацию анализировать. Is the problem service to the mother, or the problem is just service, period? Тут проблема в том, что вы служите матери, или в том, что это служение занимает какое-то время определенный, отрезок? Period. Means end discussion. Окей. То есть это просто служение матери и служение как таковое, все, точка. That makes sense? Понимаете? So are you afraid of service in general, or specifically this one? То есть вы страшитесь служения как такового вообще или конкретно этого служения? You know what I'm saying? Like if right now, then, you know, the temple commander kind of came through the crowd, tapped you on the shoulder, and asked if you could come and help in the kitchen. Would it be a problem or not? Например, если комендант храма сейчас подойдет тихонько, стукнет вас по плечу и скажет, мне нужно служение на кухне, это будет проблема или нет? You understand? So is it service, or is it the specific service? То есть служение как таковое или конкретное служение? Right? That you'd have to analyze. Это вы должны The other анализировать. aspect is because if it's just service, then that should be given up. One should be comfortable with performing activities. Shouldn't be given up. Well, it means If it's just service, it shouldn't be given up. means if the problem is service, then one should get over that problem and be comfortable with performing service. То есть, если это проблема в служении, то нужно преодолеть это препятствие и постепенно прийти в такое положение, когда это комфортабельно, то есть это удобно для вас служить, совершать служение. Then the other thing is what does it mean, that service? И второй момент — это что значит это служение? Means, are you getting any benefit for this? Are you in any way connected? If it's things around the house, are you in that house also? То есть второй момент это связан с благами, которые вы получаете. То есть вы находитесь в этом доме, вы также там получаете, потому что находитесь какое-то благо от этого. Right. So if you're getting benefit, then what is the problem in you also helping take care of the environment? Если вы получаете благо, то есть в чем тогда проблема, если вы помогаете именно эту среду улучшить, служите? Right. In other words, a devotee, he keeps his place clean. It's part of deity worship. То есть преданный, он присматривает, чтобы место, где он проживает, оно было чистое, это как будто часть служения божествам. So keeping the place where you live clean, that's part of the process of deity worship. То есть то место, где вы живете, должно очищаться, это часть служения божествам. Right. Then if it's something to do with eating, then one is also, helping in that, things, dishes and stuff like that, or marketing, or throwing out the garbage, pretty standard stuff. И если это связано с пищей, с кушанием, то так же самое там мыть посуду и все остальное, или пойти в магазин покупать, или выбросить мусор, все связанные такие житейские вещи. Means brahmacharis in a temple, would it be strange that he helped with things in the temple, helped keep it clean, or helped with prasadam, or cleaning, or anything else? То есть брахмачари в храме — это не странно, что он помогает убирать в храме, очищать, там, выносить и так далее. То есть повседневное такое служение. No? Then you have on top of that, then is your mother. Но кроме этого, это еще как будто ваша мать. Right? So in other words, one doesn't have a problem with service. One doesn't mind reciprocating in an environment that one's getting benefit from. And then on top of that, then you have the relationship with your mother. То есть кто-то не имеет ничего против служения как такового, также он не имеет ничего против присматривать за той местностью, где он оживает, тогда кроме этого еще поверх идет отношение с вашей матерью. So if we're reluctant to do service, we'll be reluctant to do service for Krishna. Если мы не хотим делать служение, тогда мы
не будем, тогда мы будем противиться служить Кришне тоже. We're getting benefits, so then we return some benefit. That's just ordinary dealings. Если мы получаем благо, мы это благо и как бы возвращаем, и это нормальное отношение. Right? Then there's the mother, so the one has respect. Также там есть мать, там есть уважение. Right? So all these different things we can see easily in connection with Krishna. И все эти разные вещи мы можем с легкостью связать с Кришной. Right? It means your mother may see it's her house, so therefore she wants you to clean her house, but you understand it's Krishna's house, so you're cleaning Krishna's house. Мать, может быть, думает, что это ее дом, и поэтому она хочет, чтобы ее дом, так сказать, почистили, помыли, да. Но вы видите, что это дом Кришны, поэтому вы убираете дом Кришны. Right? Just like in the temple, let's say we clean the place and there's all kinds of garbage. Например, в храме есть вещи, когда мы очищаем, и есть разные есть мусор. Right? It's from the temple, Это из храма. so it's Krishna's garbage. Это, так сказать, мусор Кришны. Right? So where does this garbage belong? Because it's Krishna's, it should stay in the building? Потому что он мусор Кришны, поэтому он должен оставаться в здании. Right? No, it goes out of the building. Он выходит, его надо выбрасывать. Right? So service for Krishna is you take Krishna's garbage out. То есть служение для Кришны — это то, что мы выносим мусор So Кришны. if it's Krishna's house, then you take out the garbage. И так что если это дом Кришны, тоже мы выносим мусор Кришны. Krishna likes things clean, therefore you vacuum the rug. И поэтому, что Кришна, им нравится, чтобы место было чистое, тогда вы пылесосите. Right? Krishna likes things nice and orderly and organized, so therefore you pick up your socks off the floor. Кришне также там нравится, что все было в порядке, все было убрано, поэтому вы убираете свои носки с пола. It's Krishna's bathroom. Так же само у Кришны есть Right? ванная Therefore you don't комната. leave a mess in the bathroom. Там не надо оставлять такой Right? Does that make sense? беспорядок. Is that okay? Да, понимаете? Somebody? Question is regarding surrender. Surrender. So, in case of Maharaj Parikshit, so as you say that he is Narayana Parayana, so it's clear that he knows what is surrender and that he acts accordingly. But in terms of immature devotee, how a mature devotee can know how to surrender? And then the question is that whether surrender is a specific knowledge how to surrender, or it's just an attempt to understand what the Lord wants in this situation from the devotee. Значит, вопрос о предании как таковом. То есть в ситуации Махараджа Парикшита он был чистый преданный, он знал, как предаваться Господу. Но как насчет незрелым преданным, то есть как он, не имея понимания или знания, как предаваться, должен это делать. То есть суть в том, что предание как таковое — это знание, как предаваться, или это усилие, которое совершается для того, чтобы утворить Господа. Right? Means we understand what's correct through Guru, Sadhu, and Shastra. Мы понимаем, что правильно согласно Гуру, Садху и Шастра, And then that we try to accomplish. и это мы стараемся достигнуть. So we have proper knowledge, then we practice that. У нас есть определенные знания, и мы стараемся практиковать его. So by that process, then with time will come more understanding, and with time will come realization. И следуя этому процессу придет больше понимания и реализация этого всего. But still, its basis is Guru, Sadhu, and Shastra. Но базис, основа всего этого всего Гуру, Садху и Шастра. Is that okay? Okay. Yes. Maharaj, could you kindly explain the connection between the potency of prasadam make people Krishna conscious and the consciousness and qualities of people who are making and offering prasadam? I ask this question in connection with our restaurant Rama. This temple is famous for its restaurant, which means that we should expect more Krishna conscious people in Riga than any other places where there's no such restaurant. Вопрос насчет связи между влиянием потенции прасада влиять на сознание
человека сознания Кришны, и сознанием людей, которые приготавливают его. То есть это в контексте того, что у нас наш храм известен хорошим рестораном и большим распространением прасада. То есть, соответственно, можно было предполагать, что наш город имел бы больше преданных, чем какой-нибудь другой в связи с этим. So the point is it's being offered to Krishna. То есть момент основной таков. Это предлагается Господу. And then Krishna, then according to the offering, is accepting or not, or accepting he's more satisfied or not. То есть согласно этому предложению, которое предлагается Господу, Господь принимает или нет, или принимает и чувствует больше и меньше удовлетворения. So it's not a mechanical process, it's a matter of relationship with Krishna. You're doing something nice for Krishna. Это не mеханический процесс, безусловно, это больше вопрос отношений, насколько вы имеете отношения с Кришной. So you have the people who are cooking, the persons who are organizing, the persons who are offering. Также там есть, которые готовят, есть и которые все организуют, есть и которые предлагают. Right? So many opportunities for there to be the consciousness that this is being done for Krishna's pleasure. Так много разных возможностей в служении, принимать это как возможность служить Господу. Right? So ideally here then everybody is, how you say, understanding the process and is absorbed nicely. В идеальном случае, конечно, каждый, кто здесь присутствует, он понимает это, и он поглощен этим процессом. But if there is some weakness somewhere, at least if one person in the chain, then it will be successful. Will be if there's weak. If one person in this whole chain is weak. No, if one person is Krishna conscious in the chain, then it'll still work. Okay. Даже если один человек будет сознающим Кришну в этой цепи процесса, то все равно процесс может работать. Right? But if nobody is Krishna conscious, just a job, then, people will have nice food, it's vegetarian, so that's better than not being vegetarian. Maybe they'll notice the pictures, maybe something. They'll get benefit by having come to the temple, seeing the devotees, but not necessarily specifically from the prasad. То есть, но если никто в этом процессе не будет, так сказать, предан Господу, то, конечно, результат будет такой, что будет много вегетарианцев, это лучше, чем никак, и также самое они получат некоторые блага, потому что они приходят в храм и общаются с преданными, но результат будет не таков. In other words, you're distributing prasad. Но другими словами, вы должны распространять прасад. And people being happy with that are reciprocating through giving, basically speaking, a donation based on that. И люди взаимодействуют и дают за это вам какое-то пожертвование. So it may involve principles of business, but it's not technically a business. То есть в некотором смысле тут задействованы принципы бизнеса, но это не бизнес. You know what I'm saying? So someone who understands business should be involved. Тот, кто понимает что-то о бизнесе, должен быть задействован в этом процессе. So if they are able to see business in connection to Krishna and the whole process in connection to Krishna, good. Если они способны видеть весь этот процесс в связи с Кришной, это хорошо. If not, then at least, cooks are supposed to have that consciousness in pujaris. Если он не может, тогда хотя бы те, которые готовят, повара и пуджари должны это иметь. Right? So the business person's service will be to create the proper business environment, but they won't be the one that's actually spiritualizing the food that's being offered. But the results from, organization and people are coming and money and all that they'll get the benefit for. То есть тот, который менеджер, может быть, он не имеет это сознание Кришны, но благо получится от кого-то другого. Но, во всяком случае, то, что люди приходят и что прибыль происходит, получается, то есть они получат благо от этого.
Right? If the cooks should be Krishna conscious, but if they're just hired people that are doing it as a job because it pays the bills, then at least if they're cooking properly, then you have something nice that you can offer in the business. So then now you're dependent on your pujaris. Если повара также не имеют такое правильное сознание, и они только приняты на работу, потому что они могут заработать деньги для того, чтобы оплачивать свои счета, то, конечно, это прекрасно, потому что в результате их служения можно будет в этом бизнесе предложить что-то прекрасное, и тогда остается последний шаг пуджари. Right? So if they see this in connection to Krishna and offering for Krishna, then it will still work. But if they're busy, worrying about, it happened to be their day, but, this was their day to go see their girlfriend, and they got to hurry out, and this and that, then it's kind of a lost cause. Но если пуджари, в конце концов, тоже будут в таком не лучшем состоянии, они будут быстренько делать свою пуджу, потому что, день-то мой сегодня служить божествам, но мне надо быстренько сделать это, чтобы пойти на свидание с своей подругой, тогда, в конце концов, все это теряет смысл. Right? So somebody has to be Krishna conscious in this process. Кто-то должен быть сознающим Кришну в этом процессе. Right? So as I said, if even one of them is, it'll still work, but better is all three. Конечно, если кто-то хотя бы одно звено будет работать, и сознание Кришны это будет работать, но идеально, если это будут все три. Right? And even if not, possibly even the people who are distributing, if they're in a good mood, then it'll still have a good effect. И даже если те, которые распространяют просад, то есть предлагают людям, если они будут в хорошем настроении, тоже будет прекрасное влияние, результат. Which means from the management side of this restaurant, there are unlimited opportunities to increase consciousness at each segment of this process, and by doing that, increase the potency of prasadam Yes. to make people. Yeah. Means that would be their service. То есть с точки зрения менеджмента получается так, что есть неограниченные возможности улучшить и сознание, и служение в разных сферах этого всего процесса, и таким образом, в конце концов, результат в виде просада будет иметь большую потенцию. So it should be always remembered, that's why in the Varnashram system a hierarchy is given, that consciousness is more important than money. И поэтому в системе Варнашрамы объясняется или дается понимание, что там сознание более важно, чем деньги как таковые. So if the person organizing the restaurant experience understands that, then great, even if the others under him aren't so Krishna conscious, because they're assisting him, then the whole thing will work. То есть получается, если тот, кто организует весь ресторан, если он сознающий Господа, и даже если все остальные так сказать, подчиненные не имеют это сознание, все-таки все происходит прекрасным образом, потому что они связаны в одном процессе. But if that person is not able to see it in that way, it's just money and they'll do anything for money, then they should understand that someone who has the proper understanding and consciousness will be in a superior position than them, and they have to make those adjustments based on that authority. И так же самое, если это не происходит, тогда кто-то обязательно должен быть, кто имеет более возвышенное сознание, понимание этого преданности и служения. И поэтому, потому что он имеет, он будет уже находиться в более возвышенном авторитетном положении, и уже менеджмент должен подчиниться ей, этой духовной авторитетной персоне. At the same time as that person who is seeing to the spiritual standard should also have some understanding of business. Otherwise, they may say things that just aren't going to work. И также самое та Krishna духовная, conscious, but not viable in a restaurant. духовный авторитет должен иметь достаточное понимание в бизнесе, чтобы то, что он дает наставление и хочет помочь, оно имело достаточно связи с человеком, которым получает это наставление. В противном случае он будет только говорить о возвышенных вещах и не будет связи и понимания. Is that okay? Okay. Yes. В одной ситуации Парикшит Махарадж, это было в Авиации, и он ничего
There's two particular cases when Maharaj Parikshit was not counteracting the curse. Two situations. Yeah, two situations. There was one situation, and was Maharaj Parikshit didn't contract the curse, didn't take active contraction activity, but when the Kali came, he took active position to drive him out. So what was the course, or what was his understanding in both these cases, and bringing that to general our situations, in which situations we should kind of say, well, I don't take active position, and which situation I actively drive and try to contract the whole thing. See, is that Parikshit Maharaj is the king. Понимаете, что Парикшит Махарадж — это царь. So he has to see that everything in his kingdom is going nicely. Его обязанность, чтобы все в его государстве происходило прекрасным образом. So Kali Raj is creating disturbances. И Калирадж, он создает эти беспокойства. So that must be corrected. И это должно исправляться, то есть если It's his duty. это его обязанность. The king protects the citizens. Король защищает своих подданных. Right? But now him as an individual, Но он как индивидуальная личность, then he has dealt, in a way that would not be, your classical way of dealing with a saintly person. So then he got cursed for that. Then he understands that's a reaction for his personal action. но в этом индивидуальном случае он понимал, что он совершил действие классически не понимаемое, что совсем правильное, и поэтому вот это проклятие он принял на себя как результат своей недоделки и неправильного действия. Right? In other words, there's taking responsibility for your own actions, and there's the taking the responsibility for the duties you're supposed to perform. Есть две вещи, которые связаны. Мы отвечаем за то, что мы сами сделали, и совершаем усилия для того, чтобы совершать те обязанности, которые мы должны делать. Right? So the point is taking responsibility. Основной момент — это принимать ответственность. Right? So what is one's duty? Какова обязанность каждого? Right? So taking that responsibility, then there's action that goes along with that. Вот это сам ответственность, если мы понимаем, тогда есть действия, связанные с этим. Right? So what is your duty? That's what you continue. То есть то, что есть ваша обязанность, то вы продолжаете. But the actions and reactions that come, from interaction with material energy, that is what you're not so worried about. Но те действия, которые происходят из-за того, что вы имеете вот это взаимодействие с материальной природой, об этом мы не должны особенно беспокоиться. That makes sense? Понимаете? Продолжение вопроса о ресторане. Имеет ли значение, куда расходуются средства, которые получаются, реализованные средства, да? И конкретнее, если, например, мы распространяем просад, и эти деньги идут на строительство храма, оказывает ли это благоприятное воздействие на тех людей, которые они как бы неосознанно, они жертвуют на строительство храма? Continuing the same question about restaurant, so does it really makes difference also the money which being donated, where it goes to? For example, the donations the people give to the restaurant are used for building temples, so that also gives influence on those people who take prasadam? Yeah. Да, конечно. Yeah. Means anyone who gives a donation, what his money is used for, the people that gave the donation get the same benefit of the people who use it. То есть принцип очень простой. То есть если кто-то дает пожертвование и кто-то другой использует ее хорошим образом, то есть тот, кто дает, получает такое же благо, как тот, кто использовал правильно ее. Like if someone gives a donation for the deity worship, then the person who does the deity worship, the benefit they get, the person who donates gets exactly the same benefit. То есть кто-то пожертвовал деньги на департамент божеств для служения. То есть кто-то другой использует эти деньги для божеств. И использующий, и дающий обои получают одинаковое благо.
that okay? Да. Maharaj, then please shortly explain the difference between donation and price. Again, in the regard on restaurant. Is it what people pay for prashadam? It's a matter of how you're seeing it more. То есть вопрос был о том, можете показать как будто разницу или сходство между ценой и пожертвованием, то есть именно в контексте, опять-таки, ресторана. Махарадж отвечает, это в зависимости, как вы это видите. Right? In other words, people have an understanding that if you offer something, they're naturally going to reciprocate with something of equal value. То есть мы должны понять, что если что-то предлагается, то человек будет взаимно отвечать таким же, соответственным образом, насколько он ценит то, что он получает. Right? So you've bought everything, you've cooked everything, arranged everything. And so that costs money. So naturally, since they didn't do it themselves, they're going to give you money. То есть мы все, например, купили, все приготовили, все прекрасно подали, в прекрасном, так сказать, помещении, и потому что они сами это не делали, соответственно, они будут иметь такое взаимодействие, да, они будут давать обратно свои деньги, оценивая это. If they feel it's a fair price, then they feel it's a good exchange. Если они чувствуют, что цена соответственная, они думают, что да, взаимообмен правильный, хороший. If they're feeling that they have to pay way more than what they feel it's valued at, then they'll see it as a business. Если они должны будут платить больше, чем они думают, что на самом деле имеет ценность, да, то это будет бизнес. You know what I'm saying? Понимаете? It's just like the kids on the corner selling lemonade, like that. People don't see it so much as a business. Дети, например, на углу улицы продают лимонад. Это люди не видят это как бизнес. Right? So because of the simplicity of the whole environment and the transaction. Это из-за простоты всех условий, которые там задействованы. Right. So the Hare Krishnas are making food. It's at a fair price, and so it's a good deal. И Харе Кришна, они просто приготавливают просад, и таким образом не чувствуется, как это бизнес. Does that make sense? So now that's how they'll see it. At least an honest person. Как искренний человек, как это будет видеть. So now the devotees, do they see it that they're paying, or it's this process of reciprocation? Вопрос другой, как это преданные будут видеть это взаимодействие, как они будут этот процесс, как им платят деньги, как приниматься. Right. So in other words, reciprocation shouldn't be less than what was the endeavor put in. Or the Что дается обратно, не должно быть меньше, чем те усилия, которые были приложены изначально. Right. So that's understood as normal. So a proper donation should be according to, the situation, who's involved, what's involved, everything like that. Just like giving to a priest, according to their qualifications, what's been done, what is the arrangements, you should give a donation. И в ресторане то же самое должно даваться пожертвование или цена, соответственно, того, как это все профессионально, сколько было вложено энергии и какие вещи. Так же, как если вы даете пожертвование монаху, да, это тоже, соответственно, то, что он совершил, как все это было создано. Right. When you're dealing with rituals and that, there's no fixed price. When you're dealing with goods and all that, then generally you have some standard. So, because people don't actually necessarily know. Если идет речь о ритуалах, которые совершает монах, тогда такой строгой цены или прайс-листа нету. Когда идет речь о товаре, который подается, можно сказать, просадой товаром, да, тогда люди более-менее понимают, как это все может сравниться. Because when you're dealing with ritual, then generally you would want to give more. Когда идет речь о ритуале, тогда хочется давать больше. But when you're dealing in just ordinary things, you should be balanced. Но если идет речь о таких повседневных вещах, то тогда должен быть баланс. Does that make sense? Because, yeah. It does. I just remembered your words not to mix collecting money with donations. Yes, but it's a matter of consciousness. Yeah, I understand.
Yes. So therefore, the people who come will get the benefit. Now, if the person running it sees it purely as business and like that, they'll get minimal benefit. Конечно, люди, которые приходят, они могут делать это как, понимая духовность этого, но если сами люди или человек, который занимается этим всем процессом, будет видеть это как бизнес, то и те приходящие будут получать минимальное благо. Means that they've generated money for the temple and it went for projects in the temple. They'll get benefit from those projects because they generated the money. То есть какие-то фонды, какие-то деньги были, в конце концов, произведены в этом процессе, и дальше они будут использовать для храма, то, безусловно, они получат благо. But they may not get specific benefit for running the business. Does that make sense? Но они получат специальное благо от того, что этот бизнес происходит. Right? Just like someone has a job. Например, у кого-то есть работа, But the result of that job is money, and then they give money to Krishna. And then they get benefit, and that job is engaged in Krishna's service. то есть они дают деньги Кришне, и получается таким образом эта работа, она задействована для служения Кришне. Okay? So that benefit you'll get. But you could also get the benefit of seeing the mechanics or workings of your job in relationship to Krishna. So then you get from both of those. Но также самое, кроме того, что конечный результат будет прилагаться Кришне, можно получить также благо от того, что мы видим, как механика действует, или само служение во время служения, работы. И тогда получается как от результата, так и от самого процесса. Два блага получается. Everybody's working for result. Все работают для результата. So if the result's given to Krishna, everything else becomes connected. Если результаты даются Кришне, то все связано с Кришной. But you could also get benefit from proper understanding, proper identity, proper activity. Но также там можно получить благо от правильного отождествления себя от самого процесса во время этого служения, во время получения этого результата. Does that make sense? Понимаю. So one can increase one's benefit. То есть таким образом можно увеличить то благо, которое мы But получаем. at least if the result's given to Krishna, then everything is connected. Но хотя бы минимум то, что результаты дается Кришне, тогда Right? все Whether связано. one can analytically understand or not, it doesn't matter. If the result's given, then Даже если it аналитически works. все это нельзя так проанализировать, это не так важно. Но результат what- дается Кришне. That's what's so nice. Anything connected to Krishna, one gets benefit. То есть это в том прекрасность этого. Все, что связано с Кришной, оно получает благо. But the more you see the connection, the more you see Krishna, the more benefit you Но get. чем больше вы видите Кришну в этом процессе, тем больше тоже вы получаете благо. Right? Does that make sense? Okay. Okay, last thing then we'll end. Yeah. Последний вопрос. Your Holiness mentioned that Maharaja Parikshit, he was self-surrendered in that case, and that this is that taste of self-surrender. And the question is, where does this taste come from? Whether it comes from faith, or it's just the will to serve, of service. So what is? You've left out one option. Is it always faith? You said it's Or faith anything else? or the service. It's the anything else you've left out. What about the reciprocation between Krishna and you? То есть вопрос был в том, вы, ваша святость, упомянули, что Махарадж Парикшит был самопредавшийся душой, и понимание таково, что это давало какой-то вкус, ощущение этого всего, и откуда оно приходило, от самой веры или от желания предаться. И Махарадж говорит, что вы оставили все остальное, это, например, взаимоотношения между преданными Кришне. Right? Krishna is satisfied, so you being part and parcel of Krishna, you're happy. Кришна утворенный, потому что мы часть Кришны, мы тоже утворены. But the point of self here means you have to do it, not someone else will do it for you. Но сам ключ к этому, что значит сам предавшийся, то, что вы должны это делать, не кто-нибудь другой. Is that okay? Понимаете? Yeah. Okay. So I end here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Jainatai Gaura Premanandi.